Hey guys, welcome to my Assamese kitchen. আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি সহজ পদ্ধতিৰে বেঙেনা পিটিকা কেনেদৰে কৰিব পাৰি। মই আজি বেঙেনা পুৰি পিটিকা কৰিম। তো ভাবিলোঁ ভিডিঅ' বনাই লওঁ, আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ। মাছ মাংসনো আৰু কিমান খাব এই ঠাণ্ডাত। বেঙেনা পোৰা, মাছ পোৰা, আলু পোৰা, বিলাহী পোৰা এইবিলাকেই মজা লাগে, হয়নে নহয়? মই আকৌ মাছ মাংস দি বেছি ভাত খাব নোৱাৰোঁ দেই। মই বেঙেনা পিটিকা দিয়ে ভাত বেঙেনা পুৰি মাছ মুৰি এইবোৰেই ভাল লাগে। মই বেঙেনাকেইটা ভালদৰে পুৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত কেঁচা জলকীয়া কেইটামান পুৰি আছোঁ, পুৰা নাই ভাজি আছোঁ আৰু ইয়াত শুকান জলকীয়া দিলে আৰু বেছি মজা লাগিব। এইটো নমাল চাই থাকক মই কেনেদৰে বেঙেনা পোৰা পিটিকা কৰোঁ। চবেই জানে, তথাপিও মই দি দিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ মই বনাওঁ যদি আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ। ভালদৰে বাকলিকেইটা গুচাই লওঁ। ধৈৰ্য লাগিব ন অলপ। এতিয়া জলকীয়া ভাজি ল'ব, পিঁয়াজ কাটি ল'ব, ধনিয়া কাটি লৈছোঁ মই। ধনিয়া নিদিলেও হয়, মোৰ মজা লাগিব, টেষ্টি লাগিব কাৰণে দিলোঁ আৰু। চাই থাকক মই কেনেদৰে বেঙেনা পিটিকা কৰোঁ।
girl.